Nerede kaldık lan? İsyanım var lan! Nerede kaldık lan? Hogwarts Ciguli'ye nerede kaldık? Hala düşük FPS'ler. Okul içinde hala bir yapabiliyorum. Bak, bak. Sen yapabiliyor musun? Bak, bak salak. Ha, hoş geldin Tweety. Bak aptal. Tepki ver lan. Really mastered that one, haven't you? Tepki ver, tepki. Salak oyun. Tepki lan. Büyü yapıyorum, tepki versenize lan. Salak ya bunlar. Yok abi. Tepki vermiyor kimse. Bu ne ya? Bak büyü yapıyorum, büyü. Bak bak. İyi bak bak. Yok. Tepki yok. Yok abi. Olmamış. Nerede kaldık lan biz? Ne yapıyorduk en son? Görevler. Açtım. Nasıl olsun ya? Weasley'nin ödevi. Transformation. Kütüphanedeki ara düzenlemiş bir kitabından alan klasörü devam geç. Bu mu? Bu kadar mı görevlerim var benim? Hepsini yaptım mı lan? Ana görev nasıl yok anasını satayım? Ana görev yok. Ana. Yapak bari bunu yapak. Yapak bari. Harry Potter izlerken uyuya kalıyorsunuz. Canınız mı sıkılıyor? Okul size tepki vermiyor mu? Hogwarts dünyası dolaşırken yoruluyor musunuz? O zaman Monster farkıyla Hogwarts Legacy devam ediyor. Evet kimse yok Twitter'cim. Bitmemiştir, gelir onlar. Bitmemiştir. Oyun bozuk. Bunu yapınca gelirler. Buradan değil mi lan? Hogwarts Ciguli. Yani çok görmek istediğimiz şeyler değil tweet ama hadi öyle olsun. Bak. Hala boktan FPS derler abi. Hala düzeltmemişler oyunu. That book Professor Weasley asked me to find should be around here somewhere. Revelio. Looking for the book Intermediate Transfiguration. Hoş geldiniz! Sen kimsin lan? Bu kim lan? Professor Weasley asked me to, get something from that book. May I have it? Did she know? Kim geldi lan? Biri geldi. I'll give you this book if you human Ben benim, by sen answering kimsin? a few Adam hoş geldin. questions Ben de from my benim. quiz. Quiz. Peki sen kimsin? Some people call bits of knowledge trivia. I would argue that no knowledge is trivial. Hence, I have created a small quiz, just for fun, focusing mainly on the lore of the wizarding world. None of the other students will try zaman it, no matter how many times I ask. Tweety. They all say they have enough with schoolwork. Ugh, they don't value knowledge the way I do. Surely you're interested. I'll even start you off with a few of my easiest questions. Yani A quiz sor. sounds like fun. Haber. Splendid. Sor. Just a few questions and then I'll hand over this book. Let us begin. Before the invention of the golden snitch, which magical creature was used in a game of Quidditch? Biliyorum dur. Biliyorum. Buldum. Ne kullanılıyor lan? Hoş geldin Ali. Yılan kuşu mu?
Lan sınavda kalacağız ya. Ne bu Quidditch'le oynanır ya. Ben bu kitapta yazıyordu lan, unuttum ha, yemin ediyorum. Fidan kuşu. The snake bird. No. Incorrect. The Siktir answer lan. was the golden Sen snidget. ne biliyorsun? The snidget was first introduced to Quidditch in 1269 by a wizard named Barbarous Bragg. Sadly, they're thought to be extinct. Next question. Which Evet. potion is commonly referred to as liquid luck? Felix Felicus. Ben bunu biliyorum. Meles Meles'ten biliyorum. Felix Felicis. Well done. Felix Felicis is a Kaptan banned okuyun. in all organized competitions. The tale of the three brothers involves which magical artifacts? He, üç kardeşi hikayesi hangi büyü seni içerir? Ölüm yadigarları. The Deathly Hallows. Correct. The Kitapları Deathly okuyun. Hallows consist of the Elder Wand, the Resurrection Stone, and the Cloak of Invisibility. Which ball in Quidditch is the largest? Quaffle. Quaffle. The Quaffle. That's right. Hey! The Quaffle through one of 3 hoops in a Quidditch match. Their team is awarded 10 points. True or So- false? Polyjuice potion allows the drinker to change species. Doğru. True. Actually, the answer was Nasıl? false. Doğru. While Polyjuice potion can be used to change things such as age or race, Allah it Allah. cannot be used to change Bak bunu species. bilmiyordum ha. Well, I suppose this has gone on long enough. I'll put the book back on the pedestal now. If you're inclined to test your knowledge again, I have plenty more questions I could ask you. Sor sor. And I won't be giving you any more easy questions either. The next ones will be more difficult. Daha fazla soru I'd istiyorum. like to answer more questions. Evet. What governmental body directly preceded the Ministry of Magic? Sihir Bakanlığından Büyücüler Konseyi, Merlin Nişanı, Japon selamoluyor. Bilen var mı lan? Sihir Bakanlığından doğrudan önce hangi hükümet organı vardı? Büyücüler Konseyi. Chat bir yardım edin ya. Az kopya verin ya. Konnichiwa. 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 The International Confederation of Wizards. No, that's incorrect. The answer was the Wizards Nasıl Council. Büyücüler The Konseyi ya? Wizards Council disbanded Yanlış. in 1707 after the creation of the International Statute of Wizarding Secrecy, which required a more structured government to support its enforcement. Which dragon breed is the smallest? En küçük ejderha cinsi hangisidir? Ukraynalı demir göbek. Peru Tut. Peru. Opalay. A bence. A hadi The verdim. Antipodean Opale. No, I'm sorry. Ben dedim But the Peru diye. answer was the Peruvian Vipertooth. Hem Though Adolf the yüzünden. Vipertooth is the Kaldı, smallest çık. breed, averaging at around 15 feet in length, it is also the fastest breed and feared for its venomous fangs. Who founded the village of Hogsmeade? Babam. Kim kurdu lan? Hogsmeade'i kim kurdu? Queen's Hawk. Elif Raklah. B. Oğlum sallamayın lan. Doğru bilgi verin bak. Sallıyorsunuz ha. Üniversite sınavı değil bu. Sallamayın. Geleceğimizi belirleyecek bu sınav. Hayatımız bu sınava bağlı. Arkadaşlar doğru cevap verin. Hiçbirinize güvenmiyorum şu an. Ya izlemiyor ha telefondan. Kızlar nasıl izliyor? A mı? Tamam. Hengist of Woodcroft. That's right. Helal lan sana. It is believed that Hengist Geçtin. used the three 100, broomsticks otur. inn as his home. The hide behind was accidentally created by crossbreeding a ghoul with what other magical creature? Hyde Beyond bir hortlağın başka hangi büyülü yaratıklara melezlenmesiyle... Lan nasıl sorular bunlar?
Demiguise. A demiguise. Yes! Yes. While the Highbind has the power of invisibility, those who have seen it have described it as a tall, thin monkey with silver hair. What is the Demiguise. only spell known to repel a lethifold? Bir Latifold püskürttüğü bilinen tek büyü nedir? Patronus ruh emicileri. Çarpıcı büyü mü? Patronus değil oğlum. Patronus şey ya. Ruh emici, ruh emici. Çarpıcı büyü. The stunning spell. Actually, the answer was the Patronus. Nasıl Patronus ya? The only known survivor of a lethifold attack was a wizard named Flavius Belby, who was on holiday in Papua New Guinea at the time. O Patronus'la Who alakalı. published the law of elemental transfiguration? Kim yayınladı bunu? Elemental başkalaşım. Hey ya Damla. Hoş geldin. Latikot ruh emici değil oğlum. Nasıl ruh emici ya? Başka bir şey yok. Bunu bulun lan. Bu ne abi, ben bunu bilmiyorum. Damla. Kalacağız sınavdan Damla. Bilmiyorum. Bunu bilen var mı? Hiçbir fikrim yok. Çok kötüyüm şu an. Bilmediğim derste sınava girmiş gibiyim. Gem. Gamp. That's it. Heh, One of tamam. the principal exceptions to Gamp's law is that İyi, things iyi cannot be salladım. conjured, though it can be summoned. What does the Hogwarts motto translate to? Hogwarts sloganı ne anlama geliyor? Bilgi gerçek sihirdir. Bilgi gerçek sihirdir. Knowledge is the real magic. No, the answer was never tickle a sleeping dragon. In Latin, the Hogwarts motto is Draco dormiens nunquam titilandus. Which magical creature is the only one known to produce eggs through its mouth? Ağzından yumurta ürettiği bilinen tek sihirli yaratık. Basilisk. Bok gibi sloganmış bu arada. Kusura bakmayın da şimdi. Bu ne? The Ashwinder. That's incorrect. The correct answer was the rune's paw. According to parcel Hayda. rules, each of the rune's paw's 3 heads serves a Ya different dok. function. The left head is the planner, the middle is the dreamer, and the right is the critic. Where is Ilvermorny School of Witchcraft and Wizardry located? Ne bileyim nerede ya? Amazon yağmur ormanları, ne bileyim. Eberin şeyinde. Bilen var mı? Var mı bilen? Yok, sallıyorum. Bu mu? The Pyrenees. No, Ilvermorny is actually located on Mount Hepiniz Crow. yanlış söylüyorsunuz. The American school was founded in the 17th century by Isolde Sayre and James Stewart. What is the most powerful love potion known to wizard kind? Aa, bunda bu vardı ya. Verosite serum. Veracitiserum. Incorrect. The answer was Amotentia. Amotentia smells differently to every person, Değilmiş, according to what you değilmiş find lan. attractive, Değil. such as dusty book covers or... Are you Ama oradan interested bilmemiz in moving on lazımdı. to the next round? Ama They're the oradan. most difficult questions. Biraz daha sınav alalım mı? En zor sorularını sorsun mu? Salalım mı?
Oh Helen hoş geldin. Sor lan. Give me your worst. Wonderful. I do admire your thirst for knowledge. Emmerich the Evil was killed in a duel against whom? Emmerich the Evil. Kime karşı bir düelloda öldürüldü? Bellatrix Bloxham. Beatrix Bloxham. Incorrect. The Bitch. answer was Egbert the Egregious. Hadi lan. Emmerich gained notoriety for terrorizing villages in the south of England during the Middle Ages, when he was the master of the Elder Wand. If a chaser keeps their hand on the quaffle as it goes through the goal, what foul are they committing? Stalking. Stooging. The answer was actually haversacking. Blatching is flying to intentionally collide with a Bu ne player. lan? Stooging is when two chasers knock the other team's keeper away from the goals so that a third chaser can score. Şuraya bu kulağı A alışın bite da from a döveceğim mackerel's birazdan. malaclaw has the unusual side effect of causing what? Er meydanına gel lan. Kötü şans. Bad luck. Correct! Yes. Native to the European coastline, the effects of a malaclaw's bite can last up to a week. What plant excretes stink sap? Stiksap ne ya? Sıradan kalıyoruz Helin. Mimbulus Mimbulatoria. Mimbulus Mimbletonia. Correct! Yes. The Mimbulus Mimbletonia plant Romanı secretes yakarım stink sap romanı. as a defensive mechanism. Roma'yı da yakarım, romanı da yakarım. The Pepper Up potion evolved from a remedy created by which 12th century wizard? Biber iksiri 12. yüzyıl büyüsü yarattığı bir ilaçtan evrimlenmiştir. He. 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 Bu. Linfred of Stinchcombe. Very good. Centuries later, Glover Hipworth would expand on Linfred's previous work. Üniversite sınavını nasıl kazandığım ortaya Potion çıktı we be know today. arkadaşlar. In The Wizard and the Hopping Pot, what does the elder wizard leave for his son in the hopping pot? The Wizard and the Hopping Pot'ta yaşlı büyücü. Hopping Pot'a oğluna ne bırakıyor? Küçük bir tencere. Yok. Tek terlik. A single slipper. That's correct. Yes The story be. was created by Beadle the Bard, but there are a few versions. I won't spoil what the slipper was for if you haven't read it recently. The Snallygaster is native to which region of the world? Snallygaster dünyanın hangi bölgesine özgüdür? Amazon yağmur ormanları. The Amazon rainforest. No, the answer was North America. The part bird, part reptile is a distant relative of the Occamy and has serrated fangs and a bulletproof hide. Who is the Muggle knight featured in the Fountain of Fair Fortune? Sir Lancelot. Sir Lancelot. No, the answer was Sir Luckless. The Allahsız. three witches in the story are named Asher, Altheda, and Amata. Oh, I adore a story that ends with a twist. The world's largest kelpie is also known by what other name? Kelpie. Ya sıfırlar en çok ben bildim lan. Siz kalsak sıçtık. Loch Ness The canavarı. Loch Ness monster. Correct. The Office of Misinformation has worked diligently to discredit any Muggle evidence of the kelpie's existence. Who was the first minister for magic? Rurik bile bilmiyordum değil mi? İlk sihir bakanı. Cadmus Powerell mıydı lan? Kimdi lan ilk sihir bakanı? Bilen var mı lan bunu, ben hatırlamıyorum. Gamp'tir. Yok Sezar. Yok Brutus amına koyayım. Gemp kurmuştu. Gemp devam eder oğlum. Babadan oğladır, belki saltanat vardı. Değil mi? Ulick Gamp. Yes. Ya bence de. Gamp's greatest Çünkü o soruda Gemp was the diyordu. founding of Kerem the hoş geldin. Department of Magical Law Enforcement. It outlawed the unforgivable curses. You've answered all of my questions.
It's nice to know there's another student Ya who şu kızı appreciates al the damla value tamam mı? of Götür bir yere ne knowledge. yapıyorsan yap You ya. might not have got very many right, but I'm sure you learned something regardless. Thank you for humoring me by participating. I had a splendid time. I put the book back on the pedestal for you. Revelio ought to make quick work of this. Professor Weasley's tasks are complete. I should attend Transfiguration. Hadi gidelim. Profesör. 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 Geliyorum. Ödevimi yaptım. Ay ay oy oy. Profesör. Bugün karnımda bir ağrı var profesör. Geliyorum profesör. Tut beni. Karlı dağların ardında güneş doğmayacaktı. Ay ay oy oy. Profesör. I Selam. heard Professor Weasley transfigured the book with all her test answers Ne oldu lan into an salak? owl to stop students from cheating. Hello, Gareth. So, has your aunt been taking it a bit easier on you lately? Unfortunately, no. In fact, a few days ago, she gave me a detention. I Tarihteki was en only yakışıklı testing a bizde new olabilir. recipe in a mostly empty classroom, Hoş geldin and the Etçi. fire was put out quick enough. Gidelim oğlum. You don't create anything worthwhile without setting a few things on fire. Agreed. Innovators like us are unappreciated in our time. Can't let the doubters sway me. When they taste my latest brew, they'll forget their Sen nasıl criticisms yapıyorsun? and the fires. It'll be bigger than butterbeer. Oh, that gives me an idea. Better write it down. Best of luck to you. Yerler. Tazal. Allah'ın vizlisi. Bitmediniz mi? Hocam. Ödevimi yaptım hocam. Valla tarihteki en yakışıklı vizde olabilir bu arada. Hocam ne yapıyorsun? Kitap yaptın kokuşu ya. Settle down. Transfiguration, as you may be weary of hearing me say, is an exact science that can take a lifetime to master. But we needn't be daunted. Damla o cırcır değil midir ya? Anything can be transformed if you can just perceive the potential within it. As I see in all of you, tremendous witches. Yapayım mı hocam? Every one of you. Or it could just be my eyesight. Değil mi ya o? Hocam. Now, Ayıp oluyor ama ha. what to do? Bir aklıma bir Yahşi Batı sahnesi geldi. Hoş değil yani. Hocam basit büyülerle gelmeyin bana ya. Bunlar basit büyüler hocam. Kepenek hocam. Kelebekten at çüküne konarmış hocam. Dikkat et. Dikkat et. At yapmayın sakın. Beautifully done. Yok be. Cırcır cırcır. Cacık değil cırcır. Hocam. Büyü yaptım hocam. You wanted to discuss my progress so far this term, Professor. I did. You seem to have had no trouble in getting up to speed. Yeah. And frankly, excelling in your schoolwork this year. Hadi 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 Thank yardımcı you, ol. Hadi Professor. hadi. Hocayı pop The pop extra verelim. assignments have been helpful. Oo, 7. As I kargom mu geldi? suspected Ne they would aldın? be. Now, it seems you've been making excellent use of the opportunities presented by your field guide. Of course, the guide isn't the only measure of success. Deke tells me you captured a unicorn and brought it back to the Room of Requirement. Protecting so rare a beast is an accomplishment of which you can be quite proud. Thank you, Professor. I will say So, I'm Professor? especially impressed with all you've accomplished in light of the rumors of your
extracurricular activities? Oo, Were your meetings with pantala. Professor Black Bayram House içi. Elf and exploration of various caves down by the lake Ege bir fotoğraf at bize connected in Elin'cim. any way to Yorumlayalım. Professor Fig? Haydi lan. Not at all. I was intrigued by stories of a giant squid and wanted to learn more. I encountered Scrope, who seemed delighted to share what he knew. I see. I admire your penchant for learning, but do remember that your classwork and field guide are designed to educate you thoroughly. Damda It'll be kombini the yaptı. end of the year in no time, and you'll want to be well prepared for your OWLs. I'll provide a final assessment at that time to ensure that you're ready for your exams. Until then, well done. You are dismissed. Ne anlatıyorsun ya? Since our visit to Feldcroft, O kim lan sana? dawned on me about the trip. Hoş geldin. Meet me at the Oval, Abi şey just olsaydınız. north of the Forbidden Forest, and I'll explain. Morda mort olmayan. O ne lan? My plan with the helmet failed, but I have another idea. I think we may be able to find what we need at a goblin mine south of Hogwarts. Meet me there, and bring someone who speaks gobbledygook. Görevleri dayadınız gene bana. Geliyorum lan Sebastian, bekle. Söyle bana Sebastian. Ne verdin lan sen? Ha bu nedir? Hayda. Ha, Voldemort mu? İzledim Voldemort'u. Harita nerede? Harita burada. Dünya haritası ver. 8-9 sezon izledim. Sonra saldım. Ha buraya mı geleceğim ben? Ha buraya? Geleyim hemen. Bakamam şu an Senacığım. Oyun oynuyorum. Mola verince bakarım. 9-9. En son şey yapıyordu. Negan'ı evcilleştiriyordu. Upper Hogsmeade Dırıt, has been dırıt, dırıt. terrorised by Ranrock's loyalists. Dırıt, It's not dırıt, right. dırıt. Ay soğuk, götüm dondu. Götüm dondu. Böyle uçarım lan ben de. Ben de uçarım. Hoppa. Selamünaleyküm. Ve aleykümselam. Dur lan, iki şurada adam dövem. Bekle, geliyor. Revelio. Ben bir şey gördüm. Selamünaleyküm kurtçuk. Confringo. Expelliarmus. Kolaydın. Çok kolaydın. Oo Ceyda'cığım, hoş geldin. Yeni gördüm kız, oyunluyum, görmedim ki. Evet, bu arada hepinizin kandili mübarek olsun arkadaşlar. If there is any chance that the relic from Slytherin's spellbook can help her, I must find it. I'm requesting your help. Meet me outside of Feldcroft, near the Dragon hoş castle. geldin.
I have some promising news about the location of our Gene Hebridean tonla şey dragon söylüyorlar bana. where Gene to tonla şey return her, söylüyorlar you know ya. what. Meet me in the town circle in Hogsmeade. Adam nasıl istiyorsun lan? I came as soon as I could. I'd been so Celoş. distracted by the scriptorium and Slytherin's book that I'd almost forgotten what it was that struck me about that triptych. This is the view painted on the canvas that was left on it. That's incredible. You know this area well. And while I was waiting Işlandı. for you, I scouted around and discovered an abandoned mine nearby, surrounded by Ranrock's loyalists. Do you think there's a connection to the triptych? I've no idea, but perhaps they're searching it, the way they did Rookwood Castle and Isidora's Manor. How do we want to handle this? Dövüşürüz. We need to see what they're doing. I say we take them head on. Let's bury some enemies. Very well. And I still have that rune symbol we found on the triptych. If there is a connection, I Görüşürüz suspect Ceyda'cığım, we'll see görüşürüz. that symbol again. Kim After dövüyoruz? you. Niye yaptırıyor? Hep bayalım diye değil mi? Görüşürüz Hatice'cim. There they are, up ahead. I'll let you lead. When the war is over, goblin. No one enters this mine. Kill anyone who tries. Ranrock's loyalists are out for blood. Gel gel. Gel bak hele bak. Görüşürüz Dragoncum. Niye geldin? Niye gidiyorsun? Ben anlamış değilim senden. Evet. 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 I don't see myself doing this sort of thing forever, though. Fancy I'll have my own operation worked out one. Upward one there. Görmediniz ya. Dur lan. Vurma. Confringo! Not quite. You are Dayak nedir? Niye atılır arkadaşlar? Dayak nedir? Niye atılır? Al bunu alırsın bir tarafına. Hadi bakayım. Selamünaleyküm. Ne yapıyorsun lan? Sen takıl, ben de bunu veriyorum. Elif'ciğim hoş geldin. Sürprizli Helin. Selamünaleyküm. Ben de sana bir işkence edeyim mi? Ağla. Ağla. Hadi ağla. Ağla. Aferin oğluma. All of Ranrock's loyalists deserve the same fate. Hadi Nice ağla. work. Ağla. Nice work it. This is going well. 5. yılda Hogwarts'a We make a geldik good tamam mı? team. Görüşürüz We do Adolf'cum. at that. Hoppidi yari yaz geldi. Ağaçlara kiraz geldi. Hoppidi hoppidi Once hoppidi. again, we could fight our way through, or be discreet. You know which one I'd choose? Ya gel dövek oğlum boş ver. How long for a baby? Al lan tut. Miss me. Stop it! Why drag this out longer than necessary? I won't rest. Hadi ağla. Confringo! Hadi ağla. Sen de ağla. Tut bakayım. Hop. Sen yapabiliyor musun? Ben yapabiliyorum. Tut oğlum. Yavrum benim. Fun Kolaydı is a oğlum. relative term. It is. And that was relatively fun. Bu ne? Ay çok bir şey geçti elime. Gel buradan gireceğiz gel. Gel Totoş. Ver. Ver. Kimi dövüyorum? Sıradakini alayım. Dayak var.
Elif sana kim yaşlı dedi ya? Gençliğin bağrındaki bir kadına yaşlı denir mi? Ayıptır ya. For better or for worse, we're in. Tut lan. Düştünüz mü lan? Mine looks like a tomb. It was closed after accidents were reported. Now I see why. Yapma yanarız. Yapma yanarız. Hoppa. Hoppa. Hocam parçalandı bu. Hoppala yarim yaz geldi. Ağaçlara heylin geldi. Hop bidi hop bidi hop bidi. I don't see any Ya goblins in Elif. these webs. Burası varlık değerli değil. Burası minevara benzemez. Burası herhangi birine benzemez. Hadi bakayım. Gel de büyücüye kapışalım. Büyücüye kırdıralım. Hoppala. Selamünaleyküm. Vay, bak. Bağırma. Tut. Aferin sana. Bak kral. Yaşa yaşa. Aferin sana. Aferin oğluma. Aferin oğluma. They definitely think there's something here they want. Dilerim mi diyorsa? Sandukelli varmış buralarda. Sandukelli. Aa. Ledge is awfully high. Hoş. Any ideas? Hoş. Hoş. Tamam. Bak. Hey, arabayı. Ağaçlar. Ağaç aldık. Wingardium ne diyorsa, hadi gel beni seviyor olsa. Açar hapını bırakaysın, hapı yaklayasın. It's no wonder spiders give people goosebumps. Selamünaleyküm. The hairy legs, or the soulless eyes, or the venomous fangs, or any number of endearing qualities, really. Smashing. Elin götünün üstünde kayarken. Stairs. Sana bir repair mi atsak ya? Repairer. Değil mi? Değil mi? Bin gelir. Wingardium demiyorsa severler dedi. Hadi bakayım. Bak kanka. Bir kadın neden topuklu giyer? İşte bunun için. Bombarda. Bir kadın neden topuklu giyer? Bir kadın neden topuklu giyer? İşte bu dedi. Bu sebepten dolayı giyer. Hamam böceklerini ezmek için. Kafasını. Nereden gidiyorum hocam? Gel Sebastian. Sebastian babada kalmış, tut bunu. We're making quick work of them. Professor Hecat would be proud. She would at that. Ranrock's loyalists have all but Laura, hoş geldin. Dur. Dur yapma dur. Dur tamam dur girme. Tamam. Bırak beni bırak. Bırak lan. Bakın felsefe taşını izleyen arkadaşlar bunu iyi bilir. Lumos. Şeytan kapanı, şeytan tuzağı.
Kaçar güneşi görünce. Şeytan tuzağı, şeytan tuzağı. Ölümcül eğlence. Ama kaçar güneşi görünce. Hermione Granger'dan esintiler. Confringo! Confringo! Kazanın lan. Ulan ne iğrenç yaratıksın ya. Selamünaleyküm. Confringo! Yanarak can verdi, yanarak. Yanlış mıyım? We've still not seen a single rune symbol. I think we're going to be a bit distracted from runes for a moment. An unwelcome distraction at that. We have another fight on our hands. Selamünaleyküm. Tutun bakayım. Hadi tut bakayım. Yok. Bana. Confringo! Don't do that again, I beg you! Kocaman bir alkış. Size kocaman bir alkış. I will make you. Bak tut bakayım. We're not finished yet. It's almost as if they were waiting. Oo, en sevdiğim. Confringo! Kaos. Bak. Confringo! Sen ne yapıyorsun lan? Yıldırım, yıldırım. Confringo! Ne yapıyorsun lan? Ha? Totoş. We certainly cleared the room. Don't know why Gryffindors get credit for bravery. We Slytherins are teeming with it. And we're much more fun to fight with. Büyük kaos çıktı, büyük kaos. Mağarayı incele. Rebellion. Ha burada var bir şeyler. Ha burada da var bir şeyler. Now, Confringo! we can have a look around in peace. A rune symbol above the cavern door. Ranrock's diğeri de loyalists burada. never need to look for it. Oraya nasıl çıkarız lan? Confringo! Wasn't expecting that. Heh, kolaydı. Yıldırım abi nefes olunca geliyor ya. Chat kendinizi niye muhabbet etmiyorsunuz siz böyle boş boş duruyorsunuz ya? Allah Allah ya. Oku ver. Geç boş. What do you have there? A journal entry by Isadora. Sebastian, Hopefully it will I help think us I found unravel more of something. this A mystery. canvas piece. Buldum buldum buldum. Brilliant. Buldum. Our efforts weren't in vain after all. Still, Şu geldin my game book. something about this place feels odd. Al Sebastian.
If the triptych led us here to find this bit of canvas, we can probably assume that Isadora Morganach was here. She seems to have been everywhere. But if she was using the Undercroft and the cellar beneath her manor in Feldcroft, why would she create this space? And why hide it behind cryptic rune symbols and ancient magic that no one but you could see? Isadora and Percival Rackham, another of the keepers, could see traces of ancient magic too. Rackham? I haven't heard his name before. His are some of the memories I've seen. I don't think he and Isadora saw eye to eye on how this magic should be used. This is all rather baffling. Let's take the canvas back to the triptych. Perhaps the answers are there. This place is odd, to be sure, but I'm fascinated by it. Now, for the trek back out of here and to Hogwarts. Unless we can find another passageway to the Undercroft. Let's have a look around. Ne güzel bakıyorum ya etrafa. Ha bura işte. And now for the moment of truth. It has to fit. Ay Hogwarts. Please tell me you recognize the location in this bit of canvas. The good news is I do, in fact. And the bad news? We're in for more trouble. Allah Allah. I know that coast. Ranrock has taken over a huge mine in the surrounding area. Mornweem has suffered for it. It's as bad as Feldcroft's become. Should we head there now? We should wait. Why? All this time, we've been a step behind Ranrock. Hoş geldin I Sezer. may know someone who could help us get ahead. Who is that? A friendly goblin. He wants no part in Ranrock's fight. A friendly goblin? You know goblins cursed my sister to shut her up. Said she should be seen and not heard. I do, but not all goblins. Not all goblins what? Have you forgotten Feldcroft? Have you forgotten the mine we just went through? No, Sebastian, I haven't. You're not listening to me. Why would I listen to someone so ignorant? Perhaps your uncle was right about you. You don't know when to stop. Oh, I do know when to stop. Unbelievable. Totaş. Lan bu yanlış cevabı verdik diye şimdi bize pataras etmesin bu. Tamam lan kızma gel. Evet. Sadak görev alalım. Lan çek. Uyuyorsunuz mu? Nerede bu? Sebastian'dan devam. Burada. Ha buradan gider ok. Oo, Karabüyü bizim işimiz ha. Hogwarts'ta kandil işlemiyormuş ya. Hogwarts'ta kandil gelmemiş. Mevsim rüzgarları ne zaman eserse o zaman hatırlarım çocukluk rüyalarım. I know Hoppa. what that means. Merlin trial. Off on another adventure. Looks rather dark in there. Never stopped me before. You're here. Good. Selamünaleyküm. Sebastian, that relic you mentioned. Don't think I've forgotten about your goblin friend. Oo, başkaları I elimden needed to çıkarırım tell abi you what götsen. I learned. I believe one of Slytherin's students stumbled upon the relic during an assignment to study sarcophagi in this catacomb. From what I read in a report by the student, they weren't permitted to take it with them, so I must assume it's still here. As I mentioned earlier, this relic grants its holder the power to reverse dark magic curses. Öğret lan artık. If Bana it's in this Karabüyü öğret. catacomb, I have to Kandil find it. nazar duası öğrenecek halim yok. For Anne, Öğret bir şeyler bana. I need to see her. I'm ready to explore the catacomb. Perhaps we can visit Anne when we've finished. Perfect.
By the way, Ominous has been asking about you. You didn't tell him what we were doing, did Ya I işte. didn't, I promise. Good. Ominous would be livid if he knew what we were about to do. Kandil I'll be kandil interested to yanarken, compare sevgi what bağı lies inside to açarken. what I've read about Gir this lan hadi. catacomb. Gir lan. Dümbük. Selamünaleyküm. I'm sure that foul smell is the scent of success. Try not to lose your nerve just yet. Yürü Sebastian. Kandil kandil işlerimiz var. Selamünaleyküm. Confringo! Bombarda! Valiant! Accio! Dependo! Sendo! Acıyor. At least now we know we're not alone in here. Perhaps that was it. And the rest of the tomb will be insect-free. Accio! Spiders aren't insects. Don't start. Ay ya senin ben. We're here for a reason. I'd say opening them all is justified. Confringo! Accio! Hapı nereye çıkıyor bu? This room is taller than it looks. Ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? Repulsor! Confringo! Accio! Wingardium Leviosa! Cingardium Leviosa. Şuradan vursam gol olur mu? Repulsor! Olurmuş. Finding a chest in an inconspicuous loft. Chestik 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 chestik. Hop kestik. Selamünaleyküm. Confringo! Take stupid! We've rid the world of another spider. I shall sleep better tonight. Confringo! Accio! Adam var lan. Ha bu ne dur? Bu niye havada? Ben nereden geldim nereye gideceğim? Böyle gidelim mi? Oo hellaş. Now this is the sort of great room I want to be buried in. Surrounded by grandeur. Grandeur and then some. Repulsor! Buradan vurdum bak gördün mü? Buradan vurdum Hands buradan. outside a sarcophagus. Seems odd. Revelio. There's something here by the altar. Ha bu ne ki? Bu ne ola ki? Here. Gel bakayım. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Ha bunu koydum ha. Accio. Wingardium Leviosa. Gel gel. Gel 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 gel. Ha buna koy ha buna koy. Açıl lan. Revelio. Accio. Repulsor. Flipendo. Descendo. Accio. Bombarda. Bomberde. 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 Accio. Revelio. Tamam What lan. did you find? Kullanıyoruz işte. Kemikler anahtar olarak kullan diye. Accio. We're in a tomb. I assume eerie sounds come with the territory. Ha bunu ver. Ha bunu al. Siktir et. Uğraşamayacağım. Wingardium Leviosa. Oy 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 oy. Kemik taşıyoruz.
Kemik taşıyoruz. Buyurun. Açıl susam açıl. Oğlum sen niye gelmiyorsun lan? Ha? Looks like part of a student's diary. It mentions plans to return for the relic and conjuring barricades using bones. Oo, Of kimisi. The student's summary referenced a space beyond the Great Room, which means this can't be a dead end. I have the report if you want to have a look. Let's divide and conquer. You work on sorting out the bone barricades. I'll look around and see what we missed. Hold on to that diary entry. There may be more to it. It does mention something else. It says their next assignment was learning the Imperious Curse. Zahmet hoş geldin. Interesting. We need to focus on moving beyond this room. But let me think for a moment. Of course. I'll start to search for those barricades. Brilliant. Oo, 5. ay aboneliği There's more to daim. this than even I imagined. Ben gidiyorum, sen takıl. Boş adamsın, boş. Before we trudge on further, I've just realized something. The student's diary mentions the Imperious Curse. He, öğret. I wouldn't be surprised if we're going to need it Bana here. lanet It's öğret. an unforgivable, but useful when you're outnumbered. Places the victim completely under the caster's control. So, if you'd like to learn Imperio, I can teach you. Öğret. İstiyorum, It's öğret. probably wise to know the spell. I couldn't agree more. A spell that could save your life shouldn't be unforgivable. You have a lot at stake. Bana You have an ability that affedilmez, evidently lanet no öğret. one's seen for centuries. Öğret. Focus your wand movement. It's not an easy spell to Bana master. öğret. Ha şöyle güzel büyüler öğreneyim ya. Here we go. Something troubling ahead. Be on your guard. Ben şimdi nereye koyacağım? Dur, deneyeceğim, dur. Dur oğlum, dur. Bekle. Bir öğreniyorum. Nerede Imperio? Aha bu. Sıçtım bacağına. Ne oldu lan? He? Affedilmez lanete maruz mu kaldın yoksa? Söyle bana Sebastian. Another barricade. Considering how well you did on the last one, this should be a cinch. How gracious of you. Accio. Ha bunu alıyorsun. Wingardium Leviosa. Ha buraya koyarsın. Accio. He dur. Ha bunu çek. Bir de ha bunu çek. That worked. Keep going. Sana işkence edeceğim, işkence. Aram vereyim, tam burada mı ara vereyim? Tamam. Okey. Bakarız şimdi. Ne oldu lan? Sena da yazmış. He, Sena'yı bir takip etmiş. Okey. Helin bir şeyler etmiş. Helin ne atmış lan bana? O geç.
He okey tamam. Niye sildin ki kızım? Tamam kısa bir ara verelim burada o zaman. Okey. Tamam bir halledelim bunu. Ulan ara verilecek yeri değildi ha. Neyse. Oo, Helinci pantolonun yakıyor ha. Gördüm gördüm. Tamam. Dur kapatalım. Hı. Tamam. Burada kalsın. Hemen geliyorum ben. Tabii ara. Hemen ilgili ineriz. Bizim böyle pantolonumuz olmadı be elim be. Hemen geliyorum. Ay ay.
Buradayım. Tamam da niye oradasın? Hadi bakayım. Dererim. Dererim. Geldim. Dererim. Herkes gitmiş herhalde. Dererip. Dürürüp. Ay. Vay arkadaş ya. Yazıklar olsun be. Vallahi 2 dakika boş bırakmaya gelmiyor. Neyse. Ne yapıyorsun Damla? Bir ses et o zaman. Ben ne yapıyordum lan? Göz attım da geldim ya. Ben ne yapıyordum? Ha, burayı açtık. Şimdi şuraya mı açacağım? Ha, ver bunu.
Diğer nerede? Ver onu da. Wingardium Leviosa. Al bunu da. Ha Damla. Yedin mi tribi? Hadi bakayım. Ah Eli. Aha Damlacığım bizi aldatıyor harbiden ya. Kızım ben Instagram'dan daha kimsesiyim ya. This looks different from what we faced before. Now we're also dealing with rune symbols. Ben nereye yaşayacağım lan? Ha dur bulacağım dur. Şu var, kutu var, kutu. Kutu nerede? Burada. O diğeri. Şu. Gel. Wingardium Leviosa. Alalım. Açılalım. You are head and shoulders above these bones. Nicely done. Boş yapma devam et kardeşim. Boş yapma devam et. Boş yapma canımı See sıkma. why Slytherin's student was so entranced with this place. Hayır tam da senin oyunun yani ha. Damlacığım tam da senin oyunun. Ay Damla last sofrası bir kaçırdın. Tut. Kaldır lan. Bak çok ayıp ettin. Beni kaybettin. Ya. For a moment there, I thought that would never end. İtilen köpekten uğraştırıyorsunuz beni ya. Açın lan şurayı. Benim canımı sıkmayın. İtilen köpekle uğraşıyorum ben ama. Yanlar sen. Hadi. Hadi. Ah Damlacığım, vah Damlacığım. Dead end. Nothing. All that for nothing. Hold on, don't give up yet. Hemen pes etme oğlum ya. Revelio. 2 dakika bitir ya. Para paradır ya. Ver. Al. Sebastian, the relic, look. Relik. Could it be? Olur olur. The note and rendition of the relic, it matches. This must be where the student left the relic. I can't believe it. After all this, it lines up. We've really found it. What do you suppose is meant by the Ulan dark helloş. sacrifice required to realize the relic? Senin karakteri oynuyoruz. Sen de yoksun idea. piyasada. Terbiyesiz They hit helloş. the relic. Al I'm al. willing to ignore what the journal says. We're taking the relic. Agreed. This is meant to be. For Anne's Al sake, al al. I'm Al taking al al. it. Al Let's götür get al to götür. Feldcroft. Burnumuz boku girecek ama olsun al. I must keep this relic secret. Especially from my uncle. Oo Obidus. Hoş geldin kral. Ne haber Obidus? Ne haber kral? Ominous. The sounds we kept hearing. It was you. You gave me no choice. I had to follow you. Sebastian, please, leave the relic alone. We can find another way to help Anne. I'm sorry, Ya Ominous, aga bu da but her I'm taking dakika it. bırak onu. you're Yapma not. onu. If you won't put it back, then I will. Hold on, Hayda. both of you. Sebastian, please take a step back. Fine. But Ominous knows. I won't step back from a fight. Can't believe this. Ya Obidus bir sal bizi ya. Onu bir bırak. How much did you hear? Everything. I heard you encourage Sebastian to take the relic. Sebastian's done his research. He knows what he's doing.
Sebastian makes things sound easy when they could be impossible or dangerous. We need to stop him. And if nothing will Ay change his ya mind, oğlum iki heyecan Something yaşayacağız has şurada. to. İçinden I geç need your bakalım. help. Sebastian's right. We need that relic. I'm sorry. My mind is made up. Are you Kapışalım. willing to sacrifice your friendship over this? I might be. How could I choose to stand by and watch him Kardeşim do sen this? solitaire What misin? if the choice wasn't yours? Kendine gel. You wouldn't be to blame for what happens. What in the world are you suggesting? Imperio? Allah Allah. İmperyo yapalım mı ya adama? İmperyo şey. Onu böyle ele geçirip bizim istediğimiz şeyleri yaptırtma laneti. Daha da bir örümceğe atmıştım. Sebastian. Lan Anıl. Lan. Ben burada verdiğim karar şey etkiliyor mu lan? Avada kedavra öğrenmem etkiliyor mu? Sebastian'ı vazgeçirsek İmperyo'yla ne olur? Etkiliyor değil mi? O zaman ne yapacağım? Hayır oğlum. Burada vereceğim karar. O zaman yapmayayım İmperyo ben. İmperyo yapmayayım o zaman. Sebastian'ı vazgeçirteyim mi? Bence geçirmeyeyim. Yapmayalım bir şey. Bırak devam etsin çocuk. Yürüsün yolundan. Tamam, İmperyo yapmıyorum o zaman. Now that you say it out loud, it sounds absurd. But I have another idea. We allow Sebastian to leave with the relic under one condition. After this, no more. I feel that's what we agreed to in the scriptorium. I'm being taken for a fool. You're not, Ominous. This may be the only way to keep your friendship intact. Let's trust him to know what's best. Fine. If I trust him on this, I'm trusting you too. Biz de bunu oyalayalım. Dark arts seem harmless until it's too late. Go then. Leave with the relic. I'll not say a word more. Tamam sal bizi hadi. I hope I don't regret this. Totoş. Sal lan. Sebastian, we're ready. What is it? I haven't changed my mind. Ominous has. Let's go. What? Ominous? I'll Gel, explain gel. on the way. Come on. Gel lan gel. Çükübük. Confringo. Imperio. Helal lan sana. Bombarda. Ya oğlum bak. Bu benim arkamdan bana vurmasın. Bana arkamdan vurdurtma, tamam mı onu? Confringo. Div 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 div. Oğlum. Ya nereden gideceğiz lan? I don't know man. Buradan bir gidiş var mı? Buradan var mı? Ya oğlum. Confringo. Hop. Ay bu neymiş? Ay al tamam al. Bitirdin beni, oyun bitirdin ya, al. Al ulan al. Ne bu? Sat boktan malzemeleri. Al ulan al. Ay hoş geldin Yıldırım, ay. İçim şişti ya. Al şunu al. Aldı mı?
İnşallah almışsındır. Elin. Helloş. Vallahi ben de unutmuşum, şimdi hatırlıyorum işte. Hala sıkıcı. Bir tek kombatı zevkli. Motivasyonum sıfır. Well, Sıfır. what happened back there? Ominous and I found a compromise. Ominous simply needs a moment with you and he'll change his mind. Is that Nereden it? gideceğim ben oraya I ya? told him we ought to give you this chance, that the relic is too important to ignore. There has to be more to it than that. Tell me. We Relik, agreed on what was needed, Sebastian. You have my word. relik, delik. I never wanted to keep all this from Ominous. He just doesn't understand. And I didn't want to worry him all over again. Gir bakalım. Oğlum ne ETS'ymiş be. Başka oyun mu yok Allah aşkına ya? Git otobüs simülatörü falan oyna. Başka araba oyunu mu yok ya? As we were leaving, Ominous wouldn't even acknowledge me. That's not like him. He was troubled, Sebastian. Even though we agreed to it all, it's been a lot to take in. I thought he understood. He knew we couldn't give up. All of this is too important. For Anne. Oh canıma değsin. Modsuz oynayalım oyunu. Modsuz oynayın oğlum. Adam gibi oynayın oyunu. Evet ETS oynayacağımış. Ya arkadaş beni yürütme şu kadar yolu ya. Ya Sebastian ya. Sebo ya. Kış kıyamet oğlum ya. Hogwarts When we get to soğuk ya. Fieldcroft, I'd rather Anne not know what had to be done to get this relic. Things like Ominous. Is it only... Go. Imperial. Well, Protego. I'll get you. Koçum benim. Bendensin değil mi? Aslan parçası. Bak. İmperi bu işe yarıyor işte arkadaşlar. Benden yapıyor adamı. Sen bendensin koçum. Tamam belli bir süre işte. Hadi Sebastian. Bakalım ben... Öyle lan sana. Ne konuşuyorsun lan? Anlatma bana. All Bana- Ranrock's loyalists deserve the same Bana fate. anlatma. Nice work. O safa aşık yok artık. Oh no, this isn't good. Aa, köyün içinden geçmişler. Over there. Boşluk. Geliyor Helen Granger. Kötülerin düşmanı, kötülerin kötüsü. Trouble. They're under attack. En kötüsü olmak için bütün kötüleri öldüren Helen. Selamünaleyküm. Köyün amına koymuşsunuz. Tebrik ederim. Yakışıyor mu lan? Kışın ortasında size yakışıyor mu? Saldır oğlum. Saldır dal oğlum. Tut oğlum. One less human to worry about. Hadi çek oğlum. Vur oğlum. Dal oğlum. Dal oğlum. Helal oğlum. To the right. They're closing in. Tut lan. I won't rest. Hadi çek oğlum. Sen benden ol. İkiniz benden olun. Hadi bakayım. Rather unwise coming back this way. Kral sen biraz can sıkıyorsun sanki ha. Ne haber? Confringo. Father. You won't survive this, my young man. He, öyle mi? Tut bakayım. Sen benden ol. We have to fight.
Hop. Nereye attın lan bana? Selamünaleyküm kral. Git vur onları. Dal onlara. Yürü be koçum be. Sen bir havaya baksana ya. Vurun oğlum. Bir de böyle. Allara ya. Helal lan size. Helal lan. Yo chat burada. Dici. Aha Sebastian anasına giriyorlar. Sebastian koş. Ananı. Vay adam bir yaptı ha. Şşş. Oha! Sebastian çok acımasız lan. Ha bacısı pardon. Boy! What have you done? İmperya yaptı. Saved my sister. With an unforgivable curse. From that damned book, no doubt. Your father would be ashamed. You've gone too far, Sebastian. Stay away from her. Lan. From all of us. İyi yapsak suç, kötü yapsak suç. Bu bir var ki kullanıyoruz işte. What did my uncle expect me to do? The Imperious curse saved Anne's life. That goblin was going to kill her. You did what you had to do. If I have to keep proving that to my uncle, I will. He cannot banish me from my own home. From my sister. It might be best to let him calm down a while. May I speak to him? Voldemort'tan Perhaps I adamdır. can help to ease the tension a bit. You may be right. Daha güçlü Very olacakken well. niye daha Probably güçlü best if I takılalım? get away from here for a while. I'll Hadi head back to Hogwarts. hadi hadi. Hadi hadi. Hadi hadi. Hadi 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 hadi. Salama. Bu ne? Arkadaşlar bu ben ne yaptım? Ha, görevi gösterdi. Okey. Böyle de gösterebiliyor yani. Ben bunu ilk defa yaptım. Ulan kaç saattir oynuyorum. Aa közleri unuttuk. Közler. Közler. Geldim. Seyit hoş geldin. Bakkal mı? Ne aldın bize? Allah derdini kral. Allah sen de dök Pardon içini me, bana. Mr. Sallow. What Sebastian did was inexcusable. You cannot possibly be about to defend him. Sebastian kız kardeşini kurtardı. Boş yapma. Sebastian and I have encountered Ranrock's loyalists before. That goblin would have killed Anne. This family does not resort to using dark magic even against our enemies. What Sebastian did cannot be undone. That you are defending Sebastian's behavior at all Pringles tells isterim. me everything I need to know. You are as guilty as he is. Sebastian is to come nowhere near Feldcroft, nowhere near Anne. Unforgivable curses are so named for a reason. If I hear that either of you continues down this path, if either of you uses dark magic, I will notify the headmaster immediately. Why, Sebastian? Söyle ona Sebastian. Kral sen sahteci misin? Neresin? Hele. Ola. Laz dedin. Heloş. Şekil şukulli heloş. Nerede bu? Neresin lan? Esnafını bırakır mı lan? Neredesin oğlum? Çık lan dışarı. Çık lan. Çıksana lan. Şerefsiz esnaf.
Başka görev ne var? Görev ver. At üstüme görev at. At lan. Ne var başka? Undercroft'ta Sebastian'la konuş. Geç yeter, Sebastian'dan sıkıldım. Poppy. Hepsi Goblin. Amit ile buluş. Haşlanmış yumurta. Ben haşlanmış yumurtaya gidiyorum abi. Ben Poppy ile buluşacağım. Sensin maymun be. Maymunmuş. Maymun değil ya. Geçerli sensin. Evet, sensin maymun. Yok mu güçlü item ya? Yok mu abi hiç? Sıfır mı? Hiç mi yok? Item. Güçlü item. Hepsi boktan item. Okey. O zaman bizim kuşu çağırmanın vakti geldi değil mi arkadaşlar? Bizim kuşu çağırmanın vakti geldi. Kuş. Profesör Dumbledore'dan aldığım kuşu kullanıyorum arkadaşlar. Hadi bakayım birazcık şöyle pofidik. Time to go a little quicker. Let's go. Faster. Kalkamadık. Away. Go. Kalkamıyorum. No need to race now, my friend. Olmuyor. Kuş çok ağırlaşmış, çok yemek yemişim. Helen çok günahmış ya. Kuş kalkamıyor. Abandoned long ago. Time to go a little quicker. Let's go. Faster. Aa, bunları patlatırım bu arada ha. Görmemişim bu zamandır. Bir. İki. Ulan ne güzel kuş yapmışlar lan. Dırı. Time to go a little quicker. Devam nerede oğlum? Gebeç. Abi bu niye kadar yavaş lan? Yerim. Seni de yerim, şekeri de yerim. Elini de yerim, damlayı da yerim. Hepinizi yerim. Oğlum bu çok yavaş. Ben yanlış basıyorum. Oğlum bence biz kilo aldık. Vallahi Allah kitap adına kilo aldık biz. Enjoy suffering, do you? Kızlar. Kuş dartamıyor biz artık. Ya damla. Deme öyle, utanırım ben. Kuş yaşlanmış. Ömrünü yedin lan kuşun. Ömrünü yedin kuşun. Ömrünü baksana, götü kalktı kuşun. Bak. Allah'ını seviyorsan şunu bırak. Slow down now. There we go. İki manzara keyfi çıkaralım dedik. Kuşa bindik. Oh be. Allah ya. Ne oluyor lan? O kadar hoş geldin. Kaçlar bana girin. Böyle bir şey yapmadım. Aga ışınlansaydı daha hızlıydık ya bu arada. Yemin ediyorum. Kışın bir Hogwarts'ı gezeyim dedim. Pişman oldum ya.
Ha buradan aşağı. Hogsmeade haritası ver. O Ahmetciğim hoş geldin. Hogsmeade, here I come. Bobby. 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 Like her to forget. Bobby. Kız domal mı öyle lan? Heh. I didn't keep you waiting, did I? Not at all. I was just at the post office. Gran told me to expect a package. Ne yavaş mı It looks geçseydin? as if she forgot to send it. She didn't send me an owl this week either. Perhaps she's busy with her research. What did you find out about the dragon you were tracking? I realized that she didn't know the poachers had her egg, so when she left Horntail Hall, she would have headed straight to her nest. I went back to the tent and tracked her flight. Aferin. Well done. You certainly know what you were doing. I can't be certain, but I have an idea of one place she may have been heading. I thought we might go and see it for ourselves. Hadi gidelim hadi. Of course. Hadi gidelim. Shall we leave now? Hadi If hadi. that's all right. Hadi. Gidelim hadi. Götür beni gittiğin yere. Ejderha Here we seni. are. I do think this is where we'll find her. The terrain's typical of where the breed would nest. I suspect it's how the poachers found her to begin with. They likely Bravo. camped here and logged her Hogwarts'ta turlama patterns. cami. Perhaps nabbed her first and then her egg. Dragons are hard enough to wrangle, let alone maternal ones. Seri görevleri You Teo. got all of that from simply standing here. You'd be surprised how easy it is to think like a poacher. Shall we see if she's home? We only need to return her egg. Hadi. That sounds Hadi. We straightforward enough. should be in and out. Then we can be finished with the poachers once and for all. Hadi bakalım. Well then, let's find our dragon and return her egg. Ejderhayı bulalım. Wonderful. If she sees us flying about, she might take it as a sign of aggression or food. We should stay on foot. Nereden Oh, göster. and one more thing. Let's not agitate her. Ejderha. She's been through enough already. I'm ready when you are. Ejderha. Sesini duydum gel. There she is. Aa orada. Above us. Aa. Did make it home safely. Oh, good. It looks as if she wasn't collared like the other dragons. Kalesi olacağım. Bir de cihaz sırtına vuracağım kırbacı. Selamünaleyküm canım ejderha. Poor thing must be well sick, wondering what happened to her egg. Ben kalesi soyundan geliyorum. Kalesi soyundan. For what it's worth, she doesn't seem to have spotted us yet. Let's hope. Selamünaleyküm arkadaşlar. Burada bir ejderha varmış. Bombarda. Sus bir galiba ağzına şuraya gitmedi. Fringo. Flipendo. I wonder how many they brought to capture her. Ejderha. At least 10 usually. Prepare her. Fantastic. There she is again. She's breathtaking. From a distance. Oho ejderhalar, ejderhalar. Erkek ya, bit ya. I wonder how good her eyesight is. Ejderhada talim I don't var, imagine the bahriyeli poachers fed her well. yarim And from a var. distance, we probably look exactly like sheep to her. Hebrideans love sheep. Ey gidi Looking be. for us. Watch your step. Tabi oğlum, köprü yaptık. Oo ejderha bunu bok etmiş. Hoppa. Grapon Or GG. just raring for a fight. Hop. Quiet, what was that? What was that? Ejderha. Ben kalesi. Doktorkiler benim kankim. Whenever you're ready, I'll follow your lead. I'll draw her attention. Follow when... Ben sahne ettim. Ben sahne ettim bana vuruyor.
Koş. Lan koş. Aa! Ana! Watch out! It's her domain. Gergin, gergin. Çok gergin, çok gergin. Keep at it. We've just got to make it to the... Bu kadar gergin olma. Not a warm welcome. It's a little too warm if you ask me. I don't suppose you'd listen to reason. I'd normally try, but... Bu kadar gergin olma. İlk atıştan sonra petsin. Get to that opening below her. Fire! Fire! Dark Souls mu oynuyoruz be kral? She's leaving. Quickly. Tamam ulan tamam. Hulala. There's the nest. We're almost there. Hulala. Why is every bridge here broken? Repair it. Hulala. Now, if we just return her egg, we can hopefully make it out without too much fuss. Allah. Ejderhaya binmiyorsak hiç güzel bölüm değil. Ben koydum. La ben koydum. Ben koydum. Ben koydum. Ben koydum. Vallahi ben koydum ya. Bilen mi sana ben? Yapma etme dur. Binek sana dur la. Acık binek la. Fırlama lan. Iy. Çok kötü kokuyor nefes. Ne yedin sen? Lan yeme yumurtanı lan. Bilemedik ki lan. That was brilliant. And did you see how clever? She left us perfectly unharmed. Creatures are a lot cleverer than most people realize. That's what Gran always says. The important thing is that we survived it. And we returned her egg. Thank you for doing this with Şirek'in eşeğinin karısı Wouldn't değil. blame you one bit if you Ulan wanted ya. to head back to the castle and never think about dragons again. Shall we head back? I'm ready if you are. I am. After our dragon rescue at Hauntowl Hall, alıp I half besleydik ya. expect to be ambushed by poachers any time I'm not in the castle. Understandable. We did sabotage their fighting ring and steal a dragon egg from them. True. True. So why haven't they come after us? It's not like them to let things lie. Diye. Unless what? Unless they haven't let things Unicorn lie. besliyorduk. Oh no, I can't believe I didn't see it. We need to leave. I need to send an owl. Ya tabiri ya. Köyde. Bize köyde bakarım ben bunu. Yaparım ben ya. How could I have been so blind? Geldik bana. Haydi ana göreve. Ana görev neydi? Hadi.
Ana görev. Devam. Ana görev. Ver ana görev ver. Ana görev uzun sürer zaten. Ay amına koyayım ya. Söyle bana Sebastian. Hala bilemiyorum. Yok be oğlum ya. Küçük o ejderha ya. Bil artık lan. Ben yürütme oraya kadar. Heh. Süpürgen var bilemiyorum ya. Yengege mi? Geldim kral. Niye lan? Ayıptır ha. Yaptığınız ayıptır lan. Niye bilemiyorum? Ya işte. İşte. Yaptığınız oyuna sokayım. Ne ben yani girsem? Ne var yani? Ne olacak yani? Yalan mı? Niye giremiyor? I've always said that travel broadens the mind. Kes lan. Selamünaleyküm. Hello there. Hello, hello. Hello, Amit. Do I recall you saying that you speak gobbledygook? I did. I mean, I do. Speak it. Is this to do with the goblin I saw you with in Hogsmeade? It is. His name is Lodgok. We could use your help with something. He's waiting for me near a goblin mine. Would you be willing to help? Of course. How exciting. I mean, well, might this be dangerous? I think he simply wants to show me something that arkadaşlar. involves gobbledygook. If it helps, he's a friend of Serona. PUBG Mobile oynayalım mı bugün? Yeah. Yoksa oynamayalım mı? If Serona Ona trusts göre him, bu then bölümden I sonra feel much salacağım. Lodgok is waiting. Renk Shall we kasmacı go? devam mı? Of course. I just want to Sıkıldıysanız check the oynamayalım. Bana fark pronunciation of a etmez. couple of key terms first. So I will meet you there. Bizim çocuklar sıkılmış olabilir ya. Çok oynadık bu ara. Ne var lan? Ha buradan atlayabiliyor mu? Ya ben atlayayım bileyim işte gidem ya. Atlayayım gidem ya. İyi okey o zaman. Az papaz devam o zaman Ahmet. Az papaz devam. Yok değil içimiz dışımız PUBG oldu abi dediniz ya o yüzden dedim ben de. İçimiz dışımız bacı aldı dediniz ya o yüzden dedim ben de. İstemiyorsanız oynamayalım fark etmez bana. Ya bir sal çıkacağım şuradan ya. He? Çayır çemen geze geze. Oy haydi karanarıza. Derse bana sıçar ağzıma. Muhtemelen Hogwarts'a kahvesinde işim var bana koduğum diye. Tamam tamam. Karadeniz değil. Last of Us'ı oldum bir geveze. Oy. 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 Last of Us'ın ek paketine baktım. Ahmet.
Abi o oraları görmeniz lazım. Oynayacağız onunla. Ek paketi Yare mük. YouTube. Size söylüyorum. Last of Us'ın Left Behind ek paketi mük. Bakacağız ona. A friend who speaks gobbledygook is meeting us. Bak. Before he arrives, perhaps you could tell me why we're here. Of course. Unfortunately, presenting Ranrock with the Helmet of Urtkot did not have the effect I'd hoped. Because he knew the details surrounding its plunder, he presumed I'd had help from a witch or wizard in retrieving it. How else did he expect Goblinkind to get the helmet back? Seems he has no interest in making amends with you. Lan 2 dayak I'm afraid atacağım. we do not Ne have tarafa the yaptın luxury ya? of rational expectation when it comes to Ranrock. Damn Bragbor and his blasted journals. Bragbor? An ancestor of Ranrock's, renowned metal worker. If we are to work together, I suppose I must tell you more. Not long ago, Ranrock sent me to collect a recently unearthed set of Bragbor's journals. They describe repositories that Abla sen de oynuyor Bragbor mu had been Punch ya? commissioned to build for a group of witches and wizards. Rıdvan abi. Repositories? Large, magically fortified receptacles crafted from goblin metal. Rıdvan. Ranrock recruited others to help me locate the repositories. We were to search anywhere that was connected to 5 names mentioned in the journals. Rackham, Fitzgerald, Bakar, Morganach, and Rookwood. Rookwood Castle. That is where we began our search. Why does Ranrock care so much about these Aga repositories? be Damla He be. cares Ulan about bütün what kızlar they geldi bak contain. bana. Bir sen yıksın For ha. centuries, wizards have refused to share their magical knowledge with goblins. Your kind will not even let us carry wands. Thus, many goblins, myself included, have spent our lives mistrusting wizard kind. Ranrock was convinced that the repositories contained a magical power that wizards wanted to keep for themselves. He is determined to take it for goblin kind. But Here he's... comes my friend Amit. Probably best to continue our conversation later. Greetings, Lord Cock. It is an honor, sir. You Hadi lan. speak gobble. Yavşak. Oh, Bacalio. Enough. Please do not tell me that was meant to be gobbledygook. Afya. Well, yes. Perhaps my pronunciation was a Ben bit de off. Perşembe gidiyorum. I imagine certain Bursa'ya. dialects differ. Pronunciation is not the issue. I barely recognize that as language. I trust you can read gobbledygook better than you can speak it? I can, Sir Lodgok. Just Lodgok. Thankfully, we only need someone who can decipher written plans, since I gün cannot açamayacağım, join you evet. in the mine. Bayramda 2 gün What yapalım. written plans? And why can't you come with us? We need Yengenizle some uğraşacağız. idea of what Ranrock knows or is plotting. I suspect a careless loyalist may have left plans behind. And I'm unable to join you because I cannot risk anyone reporting my presence to Ranrock. All you need to do is not be seen, either by the eye above the enchanted door or a loitering loyalist. Yok alacağım İstanbul'a getireceğim. Bursa diye tutacak lan. Amit and I can do this. I will await your return. I shall see you soon. Acı ben giriyorum. 1 saat konuştum boş boş. Ben giriyorum. Ne bok yerseniz yiyin. Benim işim gücüm var ya. Yaşlı adamım ben ya. Aç şurayı da ya. Koy 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 koy. Köy mü? Herkes de köye gidiyor ya. Havada vuruyor. The door is looking at us. Açıl susam açıl. Avada kadavra. Diskoalisyon. Tamam. Anladım ben. Tamam bekle bekle. I'm quite good at sneaking about. You'll see. Ya sus. Boş yapma. Biz bilmiyoruz sanki. Totoş. Alhamora. Damla geçen gece Harry Potter izledik film. Sen niye gelmedin? Damboş. Ha? Ha niye gelmedin?
Harry Potter film geceleri yapıyorlar. Niye gelmiyorsun? He? He? I cannot believe I met a goblin. Let's just learn what we can and get out. Look at this lift. Impressive workmanship for so simple a device. Impressive workmanship aside, it's the only way forward. Confringo! Al. Poppiş poppiş al. Discord'a duyuru atıyordu damlacığım. Niye bakmayısın? Verdim küsküyü. Aha. I've read about mines like this. Seeing one is something else altogether. Ay buna bakıyor ya. Hop. Keep your wits about you, Amit. I'll get you through this mine. Oğlum bak bu işin biz kitabını kaldır oğlum. Aferin lan sana. Watch your step round here. That was a little more than I'm used to. I'll get it. We're being watched by a door. Başlar. We won't get through as long as we can be seen by that eye. Gemilerde talim var bahriyeli. I feel like a character from one of the adventure books I read during the summer holidays. Let's take a look around, Amit. See if we can find any plans. A schematic? There must be more notes around here. What could they be building? Balala balala balala. Balala balala balala. I can touch your help. Shut the fuck up, man. İper yapayım mı? Al. Fascinating to see gobbledygook written in a goblin hand. The flourishes are extraordinary. I will get to the bottom of the building down here. Hadi cüceler bekliyor neler? Al bunları al. If I'm translating this correctly, and I think that I am, they're building something Dur. rather large. Ezik. Hoş. Easily diverted. You can't stop us.
for me. No! Get away! Imperial! Your service. Bombarda! Confringo! Flipendo! Accio! Descendo! Oh, this really is too much. Hadi lan. Fısıltıyla oğlum sen ne anlarsın? Another schematic. What are they going to build? This mine is too small for whatever it is. Rivri, rivri, rivri. Repulsor! Flipendo! Accio! Alışsana lan. Valla burnumla cebelleşiyorum şu an ya arkadaşlar, kusura bakmayın valla. Bu ne lan? Bana ver. Bu ne? Nereden gideceğim? Ay. Revelio! He, bunu pompiş yapacağız önce. Confringo! Pompiş. Accio! Pompiş pompiş. Any who oppose Ragnar will be eliminated. Don't wish to be seen doing. Lucas Totalis! Oh, little moon calf. Far from home, eh? Sen de gördün lan pezevenk. Imperial! Confringo! Not quite. Ah, bana bir şeyler oluyor. Let's get unforgivable. Confringo! Is that it? Confringo! Right! How childish! Confringo! Imperial! Your service. Prepare to surrender. Fine. Flipendo! Potato! Why can't I hit you? Too slow. Pitiful. Durun, durun. I'll cut you from shoes to Sendo! No! Confringo! nice try. Imperial! I'm a goblin, not a Confringo! No! Bombarda!
Defol lan. How many of them are there? That should be the last of them, Amit. I'll be quiet. I'll be quiet, man. Finger. Dad. This is Oh. not good. They're building enormous drills, bigger than this mine could contain. Boş Let's yapma lan. get out of here and tell Lodgok what we found. Nereye açtın lan? Gire. I need a moment to catch my breath. This Yok is gelen more oldu than da I başta bargained sonra for. bir ara verdik I'm sonra glad you came kayboldu with me, millet. Amit. Evet. Now that we know what they're up to, we can get out of here. Yani. Bakacağız. Last of Us. Oy kötü ya. Yapacak bir şey yok ya. Aloha Mora. Yani Last of Us'tan sonra falan çok yavan geliyor gerçekten. Ay. Ne bitmek bilmez görevlisi be. We're almost out of here, Amit. Look, the lift. A welcome sight indeed. Hoş falan değil. Boş yapma. Bok gibi. Çıkabilir miyim? Teşekkür ederim. Can we please talk about what just... That wasn't so bad, was it? It was. It really was. I'm afraid I've had enough adventure for one day. For a lifetime, perhaps. Thank you, Amit. I couldn't have done it without you. Yürü be Amit. Now, if you don't mind, I'd like to have a word with Lodgok. Understood? I'll leave you to it. Your goblin secrets are safe with me, but I get to write the book about this escapade someday. Without further ado, adieu. Geldim. They're building enormous drills. We found their plans. Ranrock must be searching for the repositories. I fear you are correct. Other than Rookwood Castle, however, I do not know where else he plans to search. I've been wondering about something else you said before we entered the mine. Yes? If you share Ranrock's views, then why are you helping me? I expected Rookwood Castle to be deserted when I arrived to begin my search. So was surprised to find a witch there who had set up a sort of improvised research site. She was studying something so intently that she almost didn't notice me. When she looked up, I thought she would react with fear or disdain. But instead she did something that I will never forget. Without a moment's hesitation, she smiled. Oh be dede. And asked me to sit with her. She told me that she was a researcher and showed me a small, oddly shaped container with a strange symbol on it. She was certain it was made of goblin metal, but was unable to open it. She wanted to work together. Miriam. Ah be dede. Yes. But how did you... Professor Figsway. Ne alaka lan? He told Yeni me işlemci about alsam his macuna work, ihtiyacım var. and I know of the container. Oh. The reverence with which she talked of goblins and their intelligence and skill, it caught me entirely off guard.
I'd never been treated with such respect by a witch or wizard. So, to my surprise, I let her study the container if she would allow me to search the castle on my own. We parted ways, with her promising to share what she'd learned. More of Ranrock's recruits arrived, and we began to dig, eventually locating the first repository. Ranrock was thrilled with our discovery, but furious when I told him about Miriam. Berated me for trusting a witch, and I heard she'd been killed. You think Ranrock murdered her? I don't want to believe it, but I don't know. Diş bağcını sür. After that, something shifted in me. I had seen how the power from the repositories was transforming Ranrock, transforming all of them. I could no longer remain a part of it. Thank you, Lord Gog, for telling me this. I tell you all of this Evet, sen ekran so kartına that you bakma, kararlı mısın? understand what is at stake. Verdin mi karar? Ranrock never found all of Bragbor's journals, but the ones he did find suggest that Bragbor at some point built a repository far greater in size than the one beneath Rookwood Castle. What you've discovered here today worries me deeply. If Ranrock learns of the location of that repository, I fear we shall be destined for a great war. I will find out what Ranrock knows. Yok, bugün sonra da. Oo, Enerji hoş geldin. Hayırlı kandiller. Biz dede diliyoruz. Ege Puştu nerede lan? Ege Puştu da gelmiyor bu konuyadır he. Helal lan dede. Duygusal dede. I hope Professor Fitzgerald has confirmed what she needed. I believe my next broom upgrade to be even more impressive than the last. Come by spin. Tamam lan, geliriz. Boş yapma. Balonlar vardı lan şurada bir yerde. Gördüm ben. Adam konuşurken nereye gitti onlar? Allah Allah ya. Neyse, güzel manzarada. İyi lan, dropsu oynadık ha. İyi canım benim, senden ne haber? Nasıl gidiyor iş? Evet YouTube. Bugünlük bu kadar. Hogwarts bizi baydı. Vallahi baydı, billahi baydı. Oyunu kaydet. ...40 saat mi?